It seems that this little country has absorbed the character of all of Europe. Кажется, что эта маленькая страна вобрала в себя темперамент всей Европы. Its rocky mountains and deep forests breathe with Scandinavian serenity. Ее скалистые горы и глубокие леса дышат скандинавским покоем. And the cities are, in contrast, filled with real southern charm. А города, напротив, наполнены настоящим южным шармом. This small European country is Slovenia. Это небольшая европейская страна – Словения. Country, the Republic of Slovenia. Capital, Ljubljana. Official language, Slovene. Currency, Euro. Area, 20,273 square kilometers. Population, 2,054,199. Climate, continental in the northeast, severe alpine in the mountains, and sub-Mediterranean in the coastal region. Major religion, Roman Catholicism. It includes the Bavarian Alps, the Adriatic Sea, and a part of the Balkans. На ее территории поместились Баварские Альпы, Адриатическое море и частичка Балкан. Here there are snow-covered mountains, blossoming valleys, medieval towns, ancient temples, and monasteries. Здесь есть и заснеженные горы, и цветущие долины, средневековые города, древние храмы и монастыри. Slovenia pleases the eye with its small size. Словения ласкает глаз своей миниатюрностью. Wonderful towns and villages with ancient architecture are scattered among the green valleys. Среди зеленых долин разбросаны волшебные городки и села со старинной архитектурой. It is home to only 2 million people. Здесь проживает только 2 миллиона человек. Local residents joke, if all Slovenians suddenly moved to the United States, America wouldn't even notice it. Местные жители шутят, если бы все словенцы вдруг переехали в Соединенные Штаты, то Америка этого даже и не заметила бы. From every corner of the country, you can reach the capital in only 1 hour. Из любого уголка этой страны можно добраться до столицы всего лишь за час. We start our trip from the capital, in the picturesque city of Ljubljana. Мы начинаем наше путешествие именно со столицы, живописного города Любляны. Ljubljana does not look like other noisy European capitals at all. Любляна совсем не похожа на другие шумные европейские столицы. Maybe that is why it wins our hearts at first sight. Может, поэтому она и покоряет с первого взгляда. This is a city of cozy parks, tiny squares, open-air restaurants, and coffee houses. Это город уютных парков, крошечных площадей, открытых ресторанчиков и кофеин. Life here seems to flow as gently and as calmly as the waters of the local river, Ljubljanica. Кажется, что жизнь здесь протекает так же ласково и неспешно, как и воды здешней реки Любляницы. Only 280,000 inhabitants live in Ljubljana. В Любляне проживает только 280 тысяч жителей. This is a small city with a great history. Это маленький город с большой историей. Do you remember the myth about Jason and the Argonauts? Помните миф про Ясона и аргонавтов? Here, Jason defeated the dragon and founded the city. Здесь Ясон победил дракона и основал город. Now, this dragon is the symbol of Ljubljana. Теперь дракон является символом Любляны. The whole city can be explored on foot. Весь город можно осмотреть, пройдясь по нему пешком. On most streets, cars are forbidden. На большинстве улочек автомобильное движение запрещено. Ljubljana is known as a cultural center with numerous theaters, museums, galleries, and one of the oldest philharmonic societies in the world. Любляна известна как культурный центр со множеством театров, музеев, галерей и одной из самых старых в мире филармоний. The inhabitants of Slovenia call their country the sunny side of the Alps. Жители Словении называют свою страну солнечной стороной Альп. The ski resorts of this country always treat guests with hospitality.
Морские курорты страны всегда радушно встречают своих гостей. The most famous resort is Portoroz. Самый известный курорт – Порто-Рош. Portoroz is situated in a harbor shielded from wind. Порто-Рош расположился в защищенной от ветров бухте. This is a town of sandy beaches, olive groves, fruit gardens, and palms. Это город песчаных пляжей, оливковых рощ, фруктовых садов и пальм. Europeans are regular guests of this town on the Adriatic coast. Европейцы стали постоянными гостями этого городка на Адриатическом побережье. They call it the Slovenian Riviera. Они называют его Словенской ривьерой. Here you can find an excellent climate, seawater, salt, therapeutic mud, and thermal springs. Здесь прекрасный климат, морская вода, соли, лечебные грязи и термальные источники. It is not surprising that high-class hotels with thalassotherapy centers have appeared in Portoroz. Неудивительно, что в Порто-Роже появились высококлассные отели с центрами талассотерапии. The first and best thermal center was opened in 1911. Первый и лучший термальный центр был открыт в 1911 году. This thermal center is called Thermae Palace. Этот термальный центр носит название Термы Палас. As far back as ancient Roman times, unique salt basins were discovered in Portoroz. Еще в древнеримские времена в Порто-Роже были открыты уникальные солевые бассейны. There are 7 saunas in the center of Thermae Palace, from ordinary Finnish to salt, thalasso, and even Mauritanian ones. В центре Термы Палас есть 7 саун, от обычной финской до солевой, таласса и даже мавританской. Hello. Здраво. Goodbye. На свидання. Thank you. Хвала. How are you? Како си кај? I'm sure. Препричан сем. I miss you. Погрешам те. See you tomorrow. Се видимо jutri. What is your name? Како вам є іме? I am from. Сем із. Slovenia is called the Green Garden of Europe. Словению называют зеленым садом Европы. In addition, there are amazing caves here. А еще здесь есть удивительные карстовые образования. This is a mysterious world of countless caves and gorges, fantastic stalactites and stalagmites, underground rivers and lakes. Это загадочный мир бесчисленных пещер и ущелий, фантастических сталактитов и сталагмитов, подземных рек и озер. Postojna Cave is a huge underground kingdom where there are more than 7,000 caves in total. Постоинская яма – это огромное подземное царство, в котором насчитывается более 7000 пещер. It is hard to believe that this fantastic labyrinth was created and decorated only by water. Тяжело поверить, что этот фантастический лабиринт был проложен и украшен одной лишь водой. And it is even harder to believe that its creation began millions of years ago. А еще тяжелее поверить, что он начал создаваться миллионы лет назад. The first passageways of Postojna Cave were discovered in 1818, and the first train ran here in 1872. Первые проходы Постоинской ямы были открыты в 1818 году, а первый поезд проехал здесь в 1872 году. Since then, cavers keep discovering new and new stone galleries. С тех пор спелеологи открывают все новые и новые каменные галереи. How many epochs have stalactites and stalagmites formed here to create these compositions? Сколько же эпох формировались сталактиты и сталагмиты, чтобы возникли эти композиции? Just imagine, in 100 years, a stalactite only grows 1 centimeter. Представьте, за 100 лет сталактит может вырасти только на 1 сантиметр. These Slovenian caves are called the most beautiful parts of the underground world on the whole planet. Славянский карст называют самой прекрасной частью подземного мира на всей планете. And it's difficult to disagree. И с этим тяжело не согласиться. In the Middle Ages, in the impenetrable forests of Slovenia,
adventurers used to hide often. В средневековые времена в непроходимых лесах Словении нередко скрывались искатели приключений. They had their own fortification, Predjama Castle. Они имели свое укрепление – Предъямский замок. It's as if it grew from the stone cliffs towering over the abyss, surrounded by forests and fields. Он словно вырос из каменной скалы, вздымаясь над пропастью в окружении лесов и полей. This half-castle, half-cave was built as far back as the 12th century. Этот полузамок-полупещера был построен еще в XII веке. The castle changed its look considerably in the 16th century. Замок значительно изменил свой вид в XVI веке. So we see it now. Таким мы видим его и сейчас. The restored living room, kitchen, and chapel look the same as they did 5 centuries ago. Отреставрированная гостиная, кухня и молельня выглядят точно так же, как и 5 столетий назад. But the most interesting thing in Predjama Castle is its dungeon. Но самое интересное в Предъямском замке – это его подземелье. Here there are many caves and mysterious secret passages. Здесь много пещер и загадочных потайных ходов. And we come back to Portoroz. А мы возвращаемся в Порторож. Balkan and Mediterranean cuisines are the most popular in Slovenia. В Словении наибольшей популярностью пользуется балканская и средиземноморская кухня. Slovenian wines are highly appreciated by wine specialists. А славянские вина высоко ценятся специалистами. Here, the same grape varieties as in Burgundy, Champagne, and Bordeaux are grown. Здесь выращивают те же сорта винограда, что и в Бургундии, Шампани и Бордо. And the winemaking traditions originate from the time of the Roman Empire. А традиции виноделия берут свое начало еще от времен Римской империи. Port, Пристанище. train, Залезничка. station, Постая. architecture, Архітектура. airport, Аеропорт. theater. Глядалище. Only 4 kilometers from Portoroz, and we are in the atmosphere of Old Italy. Всего 4 километра от Порторожа, и мы в атмосфере старой Италии. This is the port town of Piran. Это портовый городок Пиран. The small semi-island where Piran is situated is surrounded by water on 3 sides. Маленький полуостров, на котором расположился Пиран, с 3 сторон окружен водой. Cobblestone streets lead to the sea, and there are snow-white yachts floating in cozy harbors. Брусчатые улочки спускаются к самому морю, а в уютных бухтах стоят белоснежные яхты. This town has long been famous for its wines, Этот город издавна славился своими винами, and the local olive oil was considered equal to that of Greece and Spain. а здешнее оливковое масло приравнивали к греческому и испанскому. Piran has been famous for all these things to this day. Всем этим Пиран славится и до ныне. All streets meet at the center of the town in the square. Все улочки встречаются в центре города на площади. In the middle of it, there is a monument to the famous violinist Giuseppe Tartini. Посреди нее расположился памятник известному скрипачу Джузеппе Тартини. It seems as if Piran was frozen in the atmosphere of the Middle Ages. Кажется, что Пиран будто застыл в атмосфере Средневековья. This is what attracts tourists here who are having holidays in Portoroz. Это и привлекает сюда туристов, отдыхающих в Портороже. At this point, we say goodbye to tiny Slovenia. На этом мы и прощаемся с миниатюрной Словенией. Join us on the next ferry traveling program. Присоединяйтесь к нам в новых выпусках программы Ferry Traveling.